Hi, good evening and welcome to today's show. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സെക്കൻഡ് ഡേ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ അതീതയുടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ UGC നെറ്റിന്റെ സിലബസിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നെറ്റ് പേപ്പർ 2ന്റെ സിലബസിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ആൻഡ് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പാറ്റേൺ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്നു. ആൻഡ് UGCയുടെ പിന്നെ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലൈക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ്, റിലാക്സേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ലിമിറ്റും റിലാക്സേഷൻസിനെയും കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ എന്താ പറയണ്ടേ ഡോക്ടർ അതീത ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഓൾ എൻജോയ്ഡ് ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ഓൾസോ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഉള്ളവരുണ്ട് എങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ്. ഇന്നലെ ഡോക്ടർ അതീത പറഞ്ഞ ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ please go ahead and watch the video once again. All right, now I would like to welcome you all once again to the show. My name is Sebastian and ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഈ ഒരു UGC നെറ്റിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ. ആൻഡ് ടുഡേ ഓൾസോ ദ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ്. നമുക്ക് ഇന്ന് പേപ്പർ 2-ൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഫാക്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Now, before even we get into the questions, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. Let me just share my screen. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. Okay. All right. So അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ യു ക്യാൻ സീ മൈ നോട്ട് പാഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ്, എക്സാം ടൈമിനല്ല, ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഫോമാറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ എക്സാം ഫോമാറ്റ്. അപ്പൊ എക്സാം ഫോമാറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക, അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ അതോ പാസേജ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ? യെസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ 2ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് വരുമോ? മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് വരുമോ? യെസ്, ഇതെല്ലാം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ സിലബസ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എക്സാമിന്റെ ഫോമാറ്റും എക്സാമിന്റെ സ്ട്രക്ചറും എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത്. കാരണം വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിട്ടുമ്പം നമുക്ക് സെയിം അതിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള അതേ സെയിം ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അവരും നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നോട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. നോട്ട് മിസ്സായ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത അവിടെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഈസിയാണ്. കാര്യം എന്താണ്, അതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഉള്ളത് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേണം. അപ്പൊ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നു, അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി എന്തോരം സിലബസ് ബാക്കി കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്, എത്ര ദിവസം എക്സാമിനുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കണക്കിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. ആൻഡ് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ എത്ര ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതിന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു
fault എന്ന് പറയുന്നത് is like നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് is going to be on rote learning. ഇപ്പൊ റോട്ട് ലേണിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. റോട്ട് ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ലേണിംഗ് ത്രൂ റെപ്പറ്റിഷൻ, ലേണിംഗ് ത്രൂ മെമ്മറൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ then there is a problem. അപ്പൊ ഈ റോട്ട് ലേണിംഗ് ഈസ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക, ചില നമ്പേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ റോട്ട് ലേണിംഗ് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ പേപ്പറിനകത്ത് where you have a lot of concepts to study, stories to study, poems to study, അപ്പൊ അത് ആ പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നാലും എന്താ പറയേണ്ടത്, ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ റോട്ട് ലേണിംഗിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇനഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഇനഫ്. അപ്പോൾ നമ്മള് എത്രയാണ് ഒരു ആപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ, ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ മോർ ദാൻ 80% ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നാലും അതിനകത്ത് 80% എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ സെയിങ് ദാറ്റ് യെസ്, എന്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും ഒരു കൗണ്ട് വെക്കണം. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നാലും അത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു, എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ തീരെ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം, അതിനകത്ത് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒത്തിരി ടൈം കളയരുത്. അത് ടൈം കളയാതെ യു മസ്റ്റ് അഗെയിൻ കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലവും ആൾക്കാർ വരുത്താറുണ്ട്. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം ഉണ്ടാകണം ആസ് ടു ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് യു ഗോയിങ് ടു സ്പെൻഡ് ആൻഡ് എത്ര മണി മുതൽ എത്ര മണി വരെ, ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്കറും കൂടെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ദ ടൈം ഓൺ സ്റ്റഡീസ്, യു ഹാവ് ടു പീനലൈസ് യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു പീനലൈസ് യുവർ സെൽഫ്? Penalize yourself by spending more time the next time you sit to study. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. And at the same time, I would also like to give you some tips for studying specifically for multiple choice exam. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഞാൻ നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇത് നെറ്റിന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഏതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും this is something that is going to be useful for you. കാരണം ഇവിടെ നെറ്റിന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലില്, അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കി റിവ്യൂ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കീപ് റിവ്യൂയിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ട് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളതല്ല, ആ ആക്ച്വൽ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു നല്ല അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പൊ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം എൻട്രിയിലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വി ഗിവ് യു എ ടൺ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നോക്കി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സി പേ അറ്റൻഷൻ ടു വേർഡ് ചോയ്സ്. അപ്പൊ വേർഡ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സാമിനർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വേർഡ് ചോയ്സ്, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് can have words like always, never, best, except, not,
ലീസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വേർഡ്സ് അതിനകത്തുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ചോയ്സിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദെൻ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരുന്നാലും ശരി തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കവർ ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചോയ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഫേസ് എ പ്രോബ്ലം. കാരണം അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ക്ലിയർലി ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. നമുക്ക് വളരെ ബോധ്യമുള്ള, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസേഴ്സിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് ആൻസറിങ് ബൈ എലിമിനേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ഹിയർ ഇസ് ഡു നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോ ഇനി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഐ മീൻ ലീവ് ഇറ്റ് ദേ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ്, ലീവ് എ മാർക്കർ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം തികയാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഫൈനലി റിവ്യൂ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ക്വിക്കായിട്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് വളരെ ഉറപ്പുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സൈഡിൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു 6 ഇട്ടേക്കുക അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ആൻസറിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി യു കം ബാക്ക് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കീപ് aside about 5 to 7 minutes to review all your answers at the end. Okay, so this is just a common tip that I wanted to give you, and I think I've given you that tip, and this should help you a lot. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു PDF ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലൈവ് വിത്ത് മീ റൈറ്റ് നൗ, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു മസ്റ്റ് ഡു ഇസ് ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതി പോവുക. And finally, you can, actually, take account of how many you have got right and how many are not right. So that's very important. Okay. So let's look at the first question here. Aditya question endana? The deductive method differs from the inductive method in drawing its conclusions from. So, എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം വെരിഫിക്കേഷൻ, from particular instances, applications or general truths. എന്താണ് ശരിക്കും? അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ്, അപ്പൊ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഡിഡക്റ്റീവും ഇൻഡക്റ്റീവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ്. ഓപ്ഷൻ ഡി is the right answer. Second question, okay. Which one of the following journals publishes articles related to critical theory exclusively? അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറീസിൽ ബേസ് ചെയ്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേർണൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ദാറ്റ് ഇസ് ഡയാക്രിറ്റിക്സ്. ഡയക്രിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ജേർണലാണ് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. സോ യു വിൽ ഫൈൻഡ്
All right, guys, sorry about that. There was some disconnect that happened. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പം അടുത്തത് question number 6ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Question number 6 is like which one among the following is a set of the metaphysical poets? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 4 സെറ്റ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സിനെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സെറ്റ് ആണ് ശരിക്കും മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ. സോ ഡ്രൈഡൻ, George Herbert, Alexander Pope, or Henry Vaughan, John Dryden, or John Donne, John Donne, Henry Vaughan, Andrew Marvell, Samuel Johnson, T.S. Eliot, and Herbert Grierson. അപ്പോൾ ഏത് സെറ്റാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്? വെൽ, നമുക്കറിയാം ജോൺ ഡൺ, ഹെൻറി വോൺ ആൻഡ് ആൻഡ്രൂ മാർവൽ. ദിസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ്. Number 7, which one of the following statements is true about Aristotle's poetics? Now, he asserted the value of poetry by integrating rhetoric and imitation, or he asserted the value of poetry by focusing on both rhetoric and imitation. Now, he asserted the value of poetry by giving preference to rhetoric over imitation. He asserted the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetoric. So question number 7, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ പോയറ്റിക്സ്, അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പോയറ്റിക്സിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ എന്നുള്ളത്? ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. He asserted the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetoric. Now question number 8, who said of the blank verse, quoting an unnamed critic, that it is verse only to the eye? ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞത്? വേഴ്സ് ഓൺലി ടു ദ ഐ. സോ ആഡിങ് further that it has neither the easiness of prose nor the melody of numbers. അപ്പൊ പ്രോസിന്റെ ഒരു ഈസിനെസ്സും ഇല്ല, മെലഡിയുടെ നമ്പേഴ്സും ഇല്ല. സോ ഹൂ സെറ്റ് ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. സോ ദിസ് വാസ് സാമ്യുവൽ ജോൺസൺ. സാമ്യുവൽ ജോൺസൺ ആണ് ഈ ഒരു കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞത്. And number 9, poetry, according to Sir Philip Sidney, is of 3 kinds. And Sir Philip Sidney, our classification pragaram, which one? Religious, dramatic, romantic, classical, romantic, neoclassical, philosophical, imaginative, narrative, religious, philosophical, imaginative. Religious, philosophical, imaginative. Option D. And this is the classification of poetry according to Sidney. And number 10, in Anxiety of Influence, which of the following definitions given by Harold Bloom to explain the term, Chinaman? Okay, so question number 10, the answer is option B, that is poetic misprision, Klinaman. Yeah, poetic misprision. And number 11, who among the following is known to have popularized the term globalization? The localization എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is globalization. Who among the following? Is it Ronald Robertson, Francois Fukuyama, or John Urey, or John Tomlinson? So who is this? Question number 11. The answer is Ronald Robertson. See, it's not globalization, it is glocalization itself. നമ്മൾ റോബർട്ട്സണുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേമാണ് ശരിക്കും. Now, who among the following coined the dictum, the medium is the message? Medium is the message എന്നുള്ള ഡിക്റ്റം ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്തത്? So that is Marshall McLuhan. Okay, option C, Marshall McLuhan. Number 13, who among the following presented the concept of multi-actuality of the sign, saying that signs possess an inner dialectical quality and evaluative accent? ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? So the answer for question number 13 is Valentin Voloshinov. So Russian, Valentin Voloshinov. Now, number 14. On 11th December 1823, Ram Mohan Roy addressed a letter to the British authority which pleaded for modern Western education. നമുക്കറിയാം Ram Mohan Roy worked a lot towards it.
pleaded for modern Western education and is considered historically important for the introduction of English education in India. Who was the letter addressed to? ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നുകൂടായികയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും നമുക്ക് വന്നുകൂടായിക ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദി ആൻസർ, സോ ഹു വാസ് ദ ലെറ്റർ അഡ്രസ് ടു? Was it Lord Amherst, Lord Minto, Lord Macaulay, or Lord Bentinck? Question number 14. The answer is option A, Lord Amherst. Okay. And number 15. Which British administrator sought to make everything as English as possible in a country which resembles England in nothing, as recorded by Sir Thomas Munro? Okay. Lord Bentinck, Lord Hastings, Lord Cornwallis, or Lord Wellesley? So number 15, the answer is Lord Cornwallis. Now, who among the following was the first director of the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad? Now it is known as EFL University. So who was the first director? Number 16, the first director was Professor V.K. Gokak. And number 17, which of the following best explains the term paralanguage? The paralanguage in the definition the ways in which people mask what they mean by the words they use, or the ways in which people show what they mean other than by the words they use, or the ways in which words carry meanings unintended by the speaker, or the ways in which the silence underlying speech communicates wrong meanings. And the answer is option B, that is the ways in which people show what they mean other than by words they use. Okay, let's move on to number 18. Number 18, നമ്മൾ നോക്കിയാല്, which of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance? To be or not to be? About, we need to know what are the oppositions. Is it between life and death? Or is it between action and emotion? Or is it between affirmation and confirmation? Or is it between doing and abstaining from doing? Number 18. So, are the life and death ano, doing or abstaining from doing ano? Well, it's between life and death. Option A is the right answer. Sorry. I mean, see, we have to choose the right answer from the given options. So that's what I was wondering. It's between life and death, and it's between doing and abstaining from doing. See, I tried to answer this question without reading the complete question. You saw the mistake what I made? ഞാൻ ആ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാതെ വന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വായിക്കാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ചോസ് ദിസ് ടു ബി ദി ആൻസർ. ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻ 1 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ideally, that will not be the right answer. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് A, B, C and D ഇവിടെ താഴെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് 1 ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും that would have been the answer. അപ്പൊ ഇവിടെ again ഹാംലെറ്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 on one side between life and death അവിടെ ഉണ്ട്, and on the other side ആ റിവെഞ്ച് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഹാംലെറ്റിന്റെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. So 1 and 4 are right. So option A, question 18, option A is the right answer. Now, who among the following linguists proposed the terms competence and performance? For competence and performance ആരാണ് propose ചെയ്തത് in linguistics, and ഏത് linguist ആണ് അത് ചെയ്തത്? So the answer to this particular question is no, Chomsky. And number 20, which of these statements defines the scope of semiotics? For semiotics in the scope define ചെയ്യുന്ന statements ഏതാണ്? Semiotics studies the sound systems of a language, or semiotics is the study of sign systems, semiotics studies human sign system only, or semiotics is a study of non-human sign systems only. Question number 20, നമുക്കറിയാം semiotics എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് that is the study of sign systems. Option B is the right answer. Now moving on to number 21, which according to Thomas Hobbes is the only science God has bestowed on mankind that informs the structure of his monumental work, Leviathan. Okay, now astronomy architecture occult sciences ado geometry
Well, the answer is geometry, option D. Now, evidence. Number 22. As mentioned in My First Acquaintance with Poets, which poet does William Hazlitt describe as the only person I ever knew who answered the idea of a man of genius? So we need to identify which poet William Hazlitt is describing here. Coleridge, Wordsworth, Byron, or Shelley. It has to be Coleridge, right? Coleridge is the right answer here. And number 23, which one of the following essays holds that as a method, realism is a complete failure? Realism ഒരു complete failure ആണെന്നുള്ളത് ഏത് എസ്സേയിലാണ് ഉള്ളത്? Virginia Woolf in The Mark on the Wall, or Oscar Wilde in The Decay of Lying, or D.H. Lawrence in Why the Novel Matters, or Mary McCarthy in My Confession. So number 23, it is Oscar Wilde, The Decay of Lying. And number 24, and we have 25. So, which one of the following novels is structured into a poem of 999 lines, preceded by a foreword, followed by a commentary and an index? അപ്പോൾ ഏത് നോവലാണ് is structured into a poem? 999 lines ഉള്ള. Is it Ragtime? Is it Pale Fire? Is it The Inner Side of the Wind? Or is it Hourglass? And that is Pale Fire, option B. Now, which one among the following novels includes a questionnaire for the reader, such as, do you like the story so far? Okay. But do you like the story so far? Yes or no? And the option is so which among the following novels includes this questionnaire? Yeah. So Mentissa by John Fowles, Waterland by Graham Swift, or Snow White by Donald Barthelme, or If on a Winter's Night, A Traveler by Italo Calvino. ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ right answer? Well, it is Snow White by Donald Barthelme. Okay. And number 26. What is the subject of Ivan's controversial essay in Brothers Karamazov? Okay. About what is the answer for this? Number 26. Which was the subject? That is option D, ecclesiastical courts. Yeah. Which one of the following Sherlock Holmes stories refers to a significant event in English history? Is it the Musgrove Ritual, or is it the Speckland Band, or is it the Solitary Cyclist, or is it the Red-Headed League? Number 27. Well, the Musgrove Ritual. Okay. Harold Skimpole is a character in Bleak House Ano, Dombey and Son Ano, Great Expectations Ano, other Oliver Twist Ano. Definitely not Oliver Twist. So Bleak House Ano, the right answer. And number 29, who is the author of A Fragment? 1819 published one of the earliest vampire stories in English. A Fragment. Is it Shelley, Lord Byron, Bram Stoker, or Mary Shelley? Question number 29. The answer is Lord Byron. Now, the next one. Lala Kanshi Ram is a character in Arun Joshi's The Apprentice, or Chaman Nahal's Azadi, or Anita Desai's Fire on the Mountain, or Kamala Markandeya's A Handful of Rice. അപ്പോൾ ലാല കൻഷി റാം ഇതിൽ ഏത് വർക്കിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ലാല കൻഷി റാം? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ചമൻ നഹാൽസ് ആസാദി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലെ ക്യാരക്ടറാണ്. Now, which of the following poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says, even so distant, I can taste the grief? ഏതാണ്? ഡിസെപ്ഷൻസ് ആണോ, ഫെയ്ത്ത് ഹീലിംഗ് ആണോ, സാഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണോ, wild oats ആണോ? Number 31, the answer is deceptions, option A. In which of the following bog poems does Seamus Heaney speak about the perishable treasure of a body murdered, forgotten, nameless, terrible? Now, bog poems. In which of the bog poems does Seamus Heaney? So now we know the writer also of the poem. Bog Queen ano,
Grovelly man ആണോ punishment ആണോ strange fruit ആണോ? It's option D, strange fruit. Now, which book of Paradise Lost incorporates the speech rhythms of Adam and Eve's marital quarrel? ഏത് ബുക്കിലാണ്? Book 4, 6, 7 or 9? Well, the answer is book 9. And number 34 and 35. Okay. Now, who among the following wrote Mazepa? That's a long narrative poem about a 17th century military leader in Ukraine. So that's the character out here. For William Cowper, Lord Byron, P.B. Shelley, or S.T. Coleridge? Well, it is Lord Byron. Now, which one of the following statements is approximately true of Harold Pinter's plays? But approximately true ആണ്. You look at that word choice here. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ exactly true അല്ല, approximately true ആണ്, which means it's close to the truth എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. So, menace is in the air and it leads to bloody violence. Menace is in the air and it is realized through the female characters. Menace is in the air, but it is not pinned down or explained. Menace is in the air and anarchy follows in a systematic manner. So, question number 35. So, here, menace is in the air, but it is not pinned down or explained. That's the right answer. And next is question number 36. To which mythological character is Faustus compared, in the prologue of Dr. Faustus? ഏത് mythological characterലാണ്? Perseus, Theseus, Icarus, or Achilles? Number 36. The answer is option C, Icarus. Okay. Faustus compare ചെയ്യുന്ന ഒരു situation ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. And now moving on to number 37. Who makes the following speech in Samuel Beckett's Waiting for Godot? Apo, this is the speech. As tried of a grave and a difficult birth, down in the hole, lingeringly, the gravedigger puts on his forceps. അപ്പോൾ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. So the answer to this one is option C, that's Vladimir. 38. Which one of the following are the major themes in William Congreve's The Way of the World? Jealousy and revenge ano, love and intrigue ano, intrigue and death ano, love and loyalty ano? Well, it is option B, love and intrigue. Those are the themes. Of the given options, here, many themes ഉണ്ട്, but these are the primary themes of the options which we have here. എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now, what game do the characters play in Act 2 of Harold Pinter's The Birthday Party? ഇപ്പോൾ ഏത് ഗെയിമാണ്? Is it a game of chess or game of cards, blind man's buff, musical chairs? Well, the answer is blind man's buff. That is what they play. Okay. And let's look at the next one. The Duchess of Malafi is based on, is it a French romance, an Italian novella, a German fable, or a Scottish chronicle? Well, the answer for this is option B, an Italian novella. Number 41. For 41, it's a long question. We have to read the entire question. So, which two of the following strictly follow the parameters of documentation prescribed by the 8th edition of the MLA handbook? So, Nunberg Jeffrey, editor, The Future of the Book of U of California, P. 1996, or Pugh Manuel, Kiss of the Spider Woman, Trans Thomas Colchi, London, vintage 1991, or Nunberg Jeffrey, The Future of the Book, Berkeley, U of California, P. 1996, or Pugh Manuel, Kiss of the Spider Woman, translated by Thomas College, vintage books 1991. So what you need to do is about
Which two of the following strictly follow the parameters of documentation prescribed by the 8th edition of the MLA handbook? Okay, so the correct answer is 1 and 2 ano, 1 and 3 ano, 1 and 4 ano, other 2 and 3 ano. Number 41 is 1 and 4. Number 42. So we're talking about research hypothesis. So what is a research hypothesis? So a research hypothesis is a proposition which is always true. Hypothesis എപ്പോഴും true ആവണമെന്നുണ്ടോ? A provisional explanation for anything or of anything. Hypothesis ഒരു provisional explanation ആണോ? A theory which will be disproved by evidence. Okay, so it's in the theoretical stage now. Now, there would be evidence that is gathered and that is disproved. Adano, a statement which is assumed to be true for the sake of argument. അപ്പോൾ ഒരു അസംഷനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നു, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് ധരിക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് പ്രൂവ്ഡ് ലേറ്റർ ഓർ മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? Choose the most appropriate answer. Is it 1 and 2 only? Or is it 2 and 3? Or is it 2 and 4? Or is it 1 and 3? So the answer is 2 and 4. That is a provisional explanation of anything. So a hypothesis എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is just a provisional explanation. It is not the final explanation. Our final stage എത്തിയിട്ടില്ല. Still in the provisional stage. And 4 എന്ന് പറയുമ്പോഴോ a statement which is assumed to be true for the sake of argument. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ hypothesis എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. So that is what a research hypothesis is. 43. Which two of the following aspects are to be scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? അപ്പോൾ പ്ലേഗറിസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് രണ്ടെണ്ണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സബ്ജക്ടിവിറ്റി, അക്നോളജ്മെന്റ്, സൈറ്റേഷൻ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. So in order to avoid plagiarism, what is to be done? So subjectivity, acknowledgement, citation or interpretation. Well, we need to follow acknowledgement and citation. About option D, 43, it's option D. That's 2 and 3. Acknowledgement has to be done and citation also has to be done. So you need to definitely state as to where what is taken from and all of it. And the next one, which two texts among the following are linked to literary feminism? But literary feminism ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. So a small place, the yellow wallpaper, Emma, or a room of one's own. Literary feminism ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ. The yellow wallpaper. That's the right answer. About yellow wallpaper, is that one? The answer options are here 1 and 4. A small place and a room for one's own. Or is it 3 and 4, where Emma and a room of one's own? Or 2 and 4, that's the yellow wallpaper and a room of one's own? Or is it 1 and 3, that's a small place and Emma? So ഏത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിറ്റററി ഫെമിനിസവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ്. So the answer is 3 and 4 only. That is Emma and a room of one's own. Option B, 3 and 4. Now, who among the following feminist theorists posited a separate realm of female experience captured in a style of writing different to that of men's? So Elaine Showalter, Luz Irigaray, Kate Millett, Simone de Beauvoir, or Helen Sickhouse. Okay, so we need to choose the correct answer. Is it 1, 3, and 4, or is it 2 and 4 only, or is it 3, 4, and 5, or is it 2 and 5 only? So the answer is option D, that's 2 and 5. That is Luz Irigaray and Helen Sickhouse. And number 46. Which of these statements describe correctly the basic assumption of structuralism?
Again, സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് അസംഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് കറക്റ്റ്ലി ദ ബേസിക് അസംഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം? That is, structuralism is concerned with signs and signification. Science signification ആണോ structuralism? A structuralist theory considers only verbal conventions and codes. Verbal conventions codes മാത്രമാണോ structuralist theory consider ചെയ്യുന്നത്? Or structuralism began in the work of Jacques Derrida that influenced the 20th century literary criticism? Or structuralism challenges the long-standing belief that literature reflects a given reality, or all signs are arbitrary, but without them we cannot comprehend reality? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. I mean, three of them are actually applicable to the assumptions of structuralism. Is it 1, 3, and 5, 1, 4, and 5, 1, 2, and 3, or is it 1, 2, and 5? So you see something common here. അതായത് വൺ എല്ലാ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിലും വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ വിച്ച് മീൻസ് വൺ ഇസ് an answer അല്ലെ? അപ്പം വൺ സ്ട്രക്ചറലിസം ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി there. കാരണം വൺ ഇസ് കോമൺ ടു ഓൾ ദ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ഫോർ us? The right answer is 1, 4, and 5. Question number 46, 1, 4, and 1 എന്ന് പറയുന്നത് structuralism is concerned with science and signification. 4 എന്ന് പറയുന്നത് structuralism challenges the long standing belief that literature reflects a given reality എന്നുള്ളത്. Structuralism അതിനെ challenge ചെയ്യാണ്. I mean, structuralism says that literature may not always reflect a given reality. And 5 is all signs are arbitrary, but without them we cannot comprehend reality. എല്ലാ സയൻസും ആർബിട്രറി ആണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സയൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. റിയാലിറ്റി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്പർ 47, which two terms among the following are associated with formalist criticism? Aura, actant, narrative, defamiliarization, or foregrounding? Choose the correct answer from the options given below. Which two terms, രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് വേണം. Okay, ഏത് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? 1 and 3, that's aura and narrative. 2 and 4, that is actant and defamiliarization. 2 and 3, which is actant and narrative. And 4 and 5, which is defamiliarization and foregrounding. അപ്പോൾ two terms that are associated with formalist criticism. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡീഫെമിലറൈസേഷനും വരുന്നുണ്ട്, ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. These are two terms associated with that. And number 48, who among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? Rhyme പോയട്രിയുടെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. So is it William Wordsworth, Horace Samuel Daniel, or Philip Sidney? So number 48 is the question here, and 48 is Horace. Okay, and let's look at question number 49. Oh, no. See, we still have furthermore. Choose the most appropriate answer here. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 and 4 ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്? ഈ 48 നമുക്ക് വരുന്നത് 2 and 4 ആണ്. And let's look at question number 49. Who among the following are the two great masters in the French language that T.S. Eliot contrasts with Dryden and Milton in the metaphysical poets? Francois Villon, Jean Racine, or Jean Racine, Charles, Baudelaire, or Arthur Rimbaud? Choose the correct answer. Is it 1 and 3 only, 1 and 4, 2 and 3 only, or 2 and 4? Question number 49. Well, the answer is 2 and 3 only. And question number 50. Which two terms from among the following are specifically linked to the work of Pierre, Bourdieu? Is it, habitus, consciousness, desire, distinction? But choose the correct answer. Is it 1 and 3, or is it 1 and 4, or is it 2 and 4, or is it 3 and 4? ഏതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്? It is 1 and 4. That is habitus and distinction.
about the Macaulay's Minute is the next question. So Macaulay's Minute of 1835 sought to do what? Or what all did it want to do? That's promote European literature and science among natives. Now, impart knowledge of English literature and science through translated texts, encourage branches of native learning by more useful studies, or stop expenditure on the publication of Oriental works and spend funds only on English education. ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളയുടെ മിനിറ്റിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? സി മക്കളെ, പ്രൊമോട്ട് യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻസ് among the natives. നേറ്റീവ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാ? നമ്മളെ ഇന്ത്യൻസിനെയാണ്. കാരണം മക്കളയുടെ മിനിറ്റ് is about this incident. അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ is the one who was actually promoting English education in India. Raja Ram Mohan Roy ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് Macaulay was the one who was. So Macaulay's Minute is actually the document that was written, in support of promoting English literature in India എന്നുള്ളത്. So option 1, അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില് ഫസ്റ്റ് വൺ, promote European literature and science among the natives. Now, impart knowledge of English literature and science through translated text. No, he never wanted it translated. പുള്ളിക്ക് വളരെ അധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ നോളജ് തരിക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക, സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ്. Encourage branches of native learning by more useful studies. But branches of native learning by both? No, definitely no. See, stop expenditure on the publication of Oriental works and spend funds only on English education. Well, this is something that he also did. Upper 1 and 4, question 51. So 1 and 4 എവിടെയാണ്? Option A, 1 and 4. All right, so we have discussed 51 questions we have discussed now, and we do not have a lot of time to continue the discussion any further. So what we will do is we will just wind up this part of the video, or rather this lesson, and I think you guys have learned a lot from these questions. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ്, നമ്മളൊരു ടൈമിന്റെ ലിമിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുക, റോട്ട് ലേണിംഗ് ഒഴിവാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് at the time of preparation. All right, people. So I would like to thank very much once again for watching this, and wish you all the very best for your exam. Thank you, guys.